Good morning, dear students. Now we are going to discuss the second step of the process of research, that is review of literature. What is a review of literature? A literature review is a comprehensive summary of previous researches on a topic. The literature review surveys scholarly articles, books, and other sources relevant to a particular area of research. The researcher should select the literatures which are very much related with his study. So we are going to conduct a research, and a number of previous studies will be there with regard to that particular topic. So we should read and review all the previous studies related with our topic. That is what is called review of literature. Okay, then what are the objectives of literature review? First one is to provide a context for the research. Second one is to enable the researcher to learn from previous theory on the subject. And third one is to attain a background knowledge of the research topic. These are the important objectives of literature review. Then next objective is to know how the subject has been studied previously. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഒരാൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ടു ഔട്ട്ലൈൻ ദ ഗ്യാപ്സ് ഇൻ പ്രീവിയസ് റിസർച്ച്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നടന്നിരിക്കുന്ന റിസർച്ചിൽ എന്താണ് ഉള്ള ഗ്യാപ്പ്, ആ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ടു ഫോർമുലേറ്റ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തീസിസ്. We have to formulate a hypothesis. Then the previous studies will help the researcher to formulate research hypothesis. Okay. And next one is to find out data sources used by other researchers. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് റിസർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ആരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഓക്കെ. Then now sources of review of literature. എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് കാറ്റലോഗ്സ് ഓഫ് ലൈബ്രറീസ്. മിക്കവാറും ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് കാറ്റലോഗ്സ് കാണും. ആ കാറ്റലോഗ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലൈബ്രറി ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സർവീസസ്. ഇപ്പോൾ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള രേഖകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിലോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫീസ്. എന്താണ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി? എ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഈസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി സോഴ്സസ് യു ഹാവ് യൂസ്ഡ് വെദർ റെഫറൻസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് റിസർച്ചിങ് യുവർ വർക്ക്. നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ ആ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ, ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ, ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രേഖകളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും. ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ, അതിൻ്റെ ഓതേഴ്സിൻ്റെ പേര്, അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? Bibliography. Okay. So a bibliography should include the author's name, the title of the works, the names and locations of companies that publish your copies of the sources. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വായിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വായിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളോ ജേണലുകളോ എന്തൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓതേഴ്സിൻ്റെ പേര്, ആ വർക്കിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്, ഇനി ഏത് കമ്പനിയാണോ ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രേഖയാണ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സ് ഈസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ബുള്ളറ്റിൻ. അപ്പം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ ജേർണൽസ്. വേരിയസ് ജേർണൽസ് ആർ ദ government reports. Government publishes certain reports like Reserve Bank of India bulletin, like
different reports are published by government. Okay, then research abstracts. ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അബ്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ, അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കത്തിലുള്ള ചെറിയ പേപ്പറുകളൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് അബ്സ്ട്രാക്റ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. Then now, note taking. Note taking is a practice of recording information captured from another source. By taking notes, the writer records the essence of the information, freeing their mind from having to recall everything. ഒന്നുമില്ല, നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു നോട്ടാക്കിയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിത് നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി, പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. So the third step, come to the third step, formulation of hypothesis. Okay, formulation of hypothesis. So it is desirable that the researcher should propose a set of suggested solutions to the problem. Such tentative solutions are called hypothesis. Good and hard define hypothesis as a proposition which can be put to test to determine validity. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്, റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊരു ടെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കും. അങ്ങനെ ടെൻറ്റേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഹൈപ്പോതെസിസ് പഠനത്തിന് ശേഷം ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുകയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹൈപ്പോതെസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. സോ ഇത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റിസർച്ചിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിലാണ് ഹൈപ്പോതെസിസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ബൈ പാരൻസ് for the education of their children have the following hypothesis. We are going to conduct a research to find out the amount spent by parents for the education of their children. Okay, so the first one is edge zero, that is null hypothesis. Parents spend 5% of their annual income for the education of their children. null hypothesis ആണ് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പേരൻസ് അവരുടെ ഇൻകത്തിന്റെ 5% സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then what is the alternative hypothesis? H1, parents spend less than 5% of their annual income. Parents അവരുടെ ആനുവൽ ഇൻകത്തിന്റെ 5% കുറഞ്ഞൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ചെലവഴിക്കുന്നുള്ളൂ. Okay, then H0, that is null hypothesis. Assume that there is no difference between population parameter and the sample statistics. null hypothesis പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ, പോപ്പുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ, അതും നമ്മൾ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നതാണ് null hypothesis പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then now we are going to discuss different types of hypothesis. First one is simple hypothesis. It is a hypothesis that reflects the relationship between two variables, one independent variable and one dependent variable. Okay, so it's a hypothesis that reflects the relationship between two variables, one independent variable and one dependent variable. Then what is complex hypothesis? It's a hypothesis that reflects the relationship between two or more dependent variables and two or more independent variables. Such a hypothesis is called complex hypothesis. The next one is descriptive hypothesis. It intends to describe some characteristics of an object, a situation, an individual, or even an organization. So it describes the characteristics of an object, situation, an individual, or even an organization. For example, there is less ഇൻഡസ്ട്രി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻ അവർ കൺട്രി. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഇതൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു
ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെക്കുന്നതിനാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now, working hypothesis. So, working hypothesis is a hypothesis that is provisionally accepted as a basis for further research in the hope that a tenable theory will be produced even if the hypothesis intimately fails. Okay, this may be altered or modified as investigation proceeds. അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊവിഷണലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഇത് നമ്മുടെ പഠനം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം, ആൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് there is no difference between the parameter and statistic that is being compared. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററും സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് is famed for testing statistical significance. Okay. Then alternative hypothesis. It's a hypothesis used in hypothesis testing that is contrary to the null hypothesis. Okay, that is alternative hypothesis. The next one is statistical hypothesis. A hypothesis that is to be tested statistically is called statistical hypothesis. A hypothesis which can be tested statistically, that is what is called statistical hypothesis. Then quantitative techniques are used to test the statistical hypothesis. The next one is logical hypothesis. A hypothesis that can be logically verified is called logical hypothesis. Then the fifth step is developing research design. So what is a research design? Research design is also known as research outline or research plan or blueprint of research. So the plan or the research design includes everything the investigator will do from the beginning to the end of the project. So it is a plan of the research. What are the activities to be done by the investigator from the beginning of the research to the end of the research? Okay, so it's a plan. Then research design contains information regarding the sampling design. The sampling design, നമുക്ക് എത്ര ആളുകളുടെ സാമ്പിളിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, അത് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, സാമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, judgment samples, a number of methods are there. Data collection design. Okay, അപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈമറി സോഴ്സിൽ നിന്നും സെക്കൻഡറി സോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിസൈൻ, ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി എന്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഡിസൈനെയാണ് നമ്മൾ, ഒരു പ്ലാനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The next step is collection of data. So after preparation of the research design, we will actually collect the data from the respondents. Okay, and the data may be collected either from primary source or from secondary source or from both sources. Okay, so data collected may be from primary source or from secondary source or from both the sources. Then after collection of data, next step is analysis of data. Okay, after collection of data, the next step is data processing. Data will be processed. Data processing begins with editing the collected data and coding of data. Okay, codification is done. Then the data will be classified and tabulated. After that, after the editing and codification, the collected data will be classified and shown in the form of tables.
The tabulated data is analyzed using various statistical techniques. After tabulation, we will start analysis of data using various statistical techniques like averages, percentages, trend analysis, correlation, regression analysis, ANOVA, like a number of techniques are there for analysis of data. The next step is testing of hypothesis. So we have already set some hypothesis. So it is done to see whether the analyzed data supports hypothesis or not. Okay, so testing of hypothesis is done to see whether the analyzed data supports the hypothesis or not. F test, chi-square test, t-test, etc. are used for testing of hypothesis. And next step is drawing conclusion and preparing reports. On the basis of analysis and interpretation, the researcher arrives at certain conclusions from his study. Now the researcher prepares a report for presenting it before the interested parties. Okay, so after analysis and interpretation, the researcher will prepare a report in a systematic manner for presenting it before the interested parties. Okay, so these are the steps involved in the process of research. Then now we are going to discuss the role of theory in research. What is the meaning of a theory? The meaning of theory is that it is an explanation of observed regularity. It is an explanation of observed regularity. And if something is to be called a theory, it must satisfy the logic of permanence. ഒരു തിയറിയെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് തിയറി എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പെർമനൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? പെർമനൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ന് ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു, നാളെ സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു തിയറി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് തിയറി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ. ഇനി റിസർച്ചിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Whether the actual reality means theory, agrees with the observed reality. നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈസ് എ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് റിസർച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയറിയും നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയിട്ട് റിസർച്ചിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫൈൻഡിങ്സും അഗ്രി ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് റിസർച്ചിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ two types of theories are there, deduction and induction. Deduction theory. If data is collected to test a theory, it is deductive approach. നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു തിയറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡിഡക്ഷൻ തിയറി എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വേ ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫറൻസ് ഫ്രം ജനറലൈസേഷൻ. ഇപ്പം ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള തിയറി, ആ തിയറിയിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫറൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഒരു തിയറി ഉണ്ട്, ആ തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻഫറൻസ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫറൻസിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സിൻസ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വർക്ക് ഫ്രം general to particular, general theory to particular situation, it is called top down approach. Deductive approach is known as top down approach. In deductive reasoning, either confirmation or rejection of the theory is the outcome of research. അപ്പോൾ ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം എന്തായിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള തിയറി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ തിയറി ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തിയറി തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിയറി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി. ഇഫ് ഡാറ്റ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ടു ബിൽഡ് എ തിയറി, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തില്ല, ഒരു തിയറി അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയറി ഇല്ല, നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടു ബിൽഡ് എ തിയറി, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് നോളജ് ഫ്രം പെർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ. നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു തിയറിയിലോട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് നോളജ് ഫ്രം പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ. ഓക്കെ, ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡെവലപ്പ് എ ജനറൽ റൂൾ ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ തിയറി.
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so in inductive reasoning, theory is the outcome of research. So what is the outcome of inductive approach? In inductive reasoning, theory is the outcome of research. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ആയിരിക്കും. അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിയറി ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.